أستاذ كيفك كريست؟ منيح، أنت كيفك؟ ماشي الحال، باين نعسان بعدك ما نمت؟ نو بعد قد ايه الساعة عندك هلا؟ 5:30. أوه. كيف كان التست؟ difficult ولا؟ شوي بس 10 بي ما عملت. no problem. أستاذ هيدا تبع الآن FX كان بدنا نعمل برايم اكس اوفر اف اكس. no بدنا الدومين. ايه لن fx we say fx positive بس. انا قلت انه بون بيطلع same sign as f we are not fx. going to study the sense of variations, only the domain. وبون قلت انه بون domain تبع fx is minus infinity and plus infinity. No, it is not the domain here. It is not correct. Graphically, you solve it. Fx positive, you look at the graph. I think from minus infinity to alpha. Yes, is positive. Yes, domain who from minus infinity to alpha. أستاذ أنت ليش بتعطي التستات تبعك صعب؟ ما عاملين مثلهم هدول كلهم؟ Yes. كلهم عاملين مثلهم. شو؟ All of them we have solved like similar. يعني similar. هيدا أستاذ تبع الانفلاكشن ما هذا يقدر يعمل. اف كنتوا عم تعملوا كوبي عن بعضكم يعني رح عرفت؟ كيف عرفت؟ نو هلا بعتولي هلا. استاذ يس استاذ كل صفحة كان عم بياخد معي مشان ابعت شي 2 minutes. اف ايه شوف طيب ليه بعتت شي 6 أو 7 كل سؤال كاتب شي محل. طيب ليه ما بتعملوا سكان all papers and you send them as a copy؟ كيف يعني؟ بتعملوا سكان على كام سكان؟ ما عندكش كام سكان؟ ايه you can why don't you send it on the application? You send 17 copies.
استاذ يلا بس دقيقة اروح اجيب دفتري. اوكي. أستاذ أستاذ يس توماس. يس كريس. هاي سنة نحن بالباند في فيزيكس أصلا مضاربين إيه يعني أنت لازم تساعدنا شوي بالمات. انتوا بدك تشتغلوا مور مات. You have to solve. مش عم تشتغلوا مات، عم تشتغلوا good math. Not difficult كانت التست. يعني كان أساس كان عادي يعني لا difficult ولا easy. Our two parts find the limits وasymptotes. سهل. وديريفاتيف قايل لك f is decreasing كمان سهل، يعني بيطلع negative. أستاذ Yes. إذا كان السنة الجاية إذا بدي أعمل كمبيوتر انجينيرينج الفيزيكس important هونيك. Computer engineering no. What's important there in the Math. computer engineering? Math. Math. Yes. إيه You don't أنا take physics. You يمكن maybe you take one course بس mostly math. Math Yes. لأنه هاي سنة الفيزيكس أستاذ علينا انسياب كبير. ليش مش عم يعطيكم بارون أرام all videos؟ شو وينه هاي جاز؟ عندي pictures. He is still sending بعده عم يبعت الإكزام التست. We'll wait 1 minute. Did you copy this exercise yesterday or you didn't solve it? 2018, the first one. شو هيدا الدرس للتست؟ لك 2018 تبع similitude. نو عملت 2018 اللي كنت باعت امبارح. ما عملت 2018 هيدا. طب اوكي we'll solve it once again. هيك صار باعت شي 20 papers يمكن. بعده لهلا عم يبعت. هاي جاز سند ابعت له مسج خليه يفوت. هدول بدهم يومين ثلاثة. كيف عملت يا توماس؟ منيح بس كان في هيدا نمبر ثاني ما عرفت شو بدي ياخذ مع الفا. Number 10 about the area. ايه كنا لاين اكسبل الفا. هين هيدا اوكي نو بروبلم اذا بقي 1 بارت بعمل. ايه بعرف هيدا بزن هيدا نمبر 5 التي عملت جبت اكس ايكوال 0 نمبر 5 0 0 يعني نمبر 5 هيدا اف دبل برايم. وليش ما جبته؟ ما زبط ليش الاف دبليو برايم؟ جربت ما زبط طلع غير شيء. بس هيدول. أستاذ يس التست تبع هيدا الدرس امتى؟ next week بدي اعمل واحد بتكون صرت بلبنان انت. نعمل solving بعد شي 2 3 exercises هيك نعمل تيست صغير. ايه صغير احسن. خلص بلش بلا هاي جاز. Did you send a message؟ ايه ما عم يجي. أستاذ يلا أستاذ يلا I have to run sleep after this.
طيب يلا, I will start. Yesterday I sent a video. I will repeat this exercise. استاذ امبارح رحنا لعند استاذ ارام، لهيك حليت هيدا الدرس للتست بالليل، ما قدرت تفتح الفيديو. ليه رحت عند استاذ ارام؟ نحن بالكلاس. الأستاذ امبارح كان في مظاهرة كبيرة، ثورة. Okay, let's solve this exercise. So we have ABCD is a direct square. I will repeat this exercise, okay? A direct square Okay. with side 1. ABCD is a direct square with side 1. Angle ABAD is pi over 2. Positive sense. ABAD, this is the positive sense, okay? We have I, J, E, and F are the midpoints. I midpoint للAC, J midpoint of DC, E midpoint of CI, and F is the midpoint of DI. This figure. Any questions about the figure? Consider a direct plane similitude S. We have a similitude S that transforms A onto I, C onto J. أستاذ Yes. can I watch هيدا بعدين لأنه my band eyes are started to Okay. You can burn. sleep. Says I have to sleep. Have nice dreams. Okay, thank you. Okay. يلا. هلا هيكاز I will repeat this exercise تبع yesterday. اوكي يعني ما فينا شيء بدنا نكتب. كتبته انت كتبته yesterday؟ لا. كتبته yesterday. Did you write it? No, Stage, no. Write it now. Yeah, write it now. So we have a similitude A onto I, C onto J. Part 1. How to verify that K equals radical 2 over 4. شو بنعمل Thomas to prove that K equal radical 2 over 4? منحط A عم بيصير A و C عم بيصير J. Yes. نعمل انه IE equal KAI. So هيدا S A onto I و I onto E. IE, we start with the images. IE equal KAI, so K equal IE over AI. لحد هون any questions? No. هلا نطلع بالفيجر. How to calculate IE? اوكي يمكن it is واحد غيره هيدا. اوكي. هيدا 17. اوكي هيدا 18. Okay, this one. هيدا 218. Okay, we have 2018. To find the ratio, all كلهم ببلشوا the same, huh? A onto I, which C into J. To find the ratio, we start with the images. IJ equal KAC. IJ equal KAC, then K equals IJ over AC. To calculate AC, you know how to calculate AC, Pythagoras. AC square equal AB square plus BC square. 1 square plus 1 square بيعطيني radical 2. IJ, how to calculate IJ? What is the length of IJ here? نقدر نعمل انه هيدا IE equal AC over 4. IJ, instead IJ
grade 8 midpoint theorem. IJ equal half BC or half. واضح ليش Yes. the segment joining two midpoints IJ equal BC over 2. BC is 1, so IJ equal 1 half. Then K equals IJ over AC. IJ is 1 over 2 over AC over radical 2 equal 1 over 2 radical 2 equal radical 2 over 4. Says a length is equal to 1 centimeter. Yes, هو أعطينا السايد 1 سنتيمتر. هيدا 1. All of them. انسر تبع اول سؤال وينه؟ هيدا هون؟ أول سؤال. لانه اول ما فتت كان غير انسر شيت غلطت فيه. اوكي هيدا بعد ما اول سؤال. كتبت استاذ. How to calculate the angle? كيف نبلش بالانجل؟ To calculate the angle, we start with the points ACIJ. The angle is ACIJ. هيدا AC وهيدا IJ. Instead, I can put instead of AC, instead of IJ, which vector I can use? BC. BC or mean? AD. AD. لأنه same sense. Okay, ACBC, or it is better to say ACAD. How much is ACAD? ACAD, هيدا الانجل قد ايه؟ هيدا in the positive sense is 45. Yes? Yeah. Diagonal of the square. Okay? هيدا بيكون Yes. 45. So the angle is pi over 4. كتبت استاذ. Part 2. Show that S of B equal E. How to prove S of B equal E? How to prove that? S شو السنتر تبعه؟ ما بنعرف السنتر. S of B equal. بس نعرف الريشيو والفا. Yes. I can use في ايش فيها نستخدم مع هيدا SB؟ فينا نعمل substitute بشيء هيك. فينا نرجع لهون. We can use one of these points. في عندنا two methods. We can use A onto I أو C onto J with B onto E. يعني any one of these. The first method. Okay, what? Yes, First method. نعمل CB equals to. First method. So part 2, method 1, I can use A onto I, هيدا from the given. I have to prove B onto E. Okay? A onto I و B onto E. For this one to be true, لازم يكون IE equal KAB
or K equals IE over B. I need to prove that K equal IE over AB, which is radical 2 over 4. I have to prove K equal IE over AB. AB is how much? 1. 1. IE is how much? AC over 4. 0.25. Yeah. IE equals quarter of AC, yes? Yes. So instead of IE, either IE, it is radical 2 over 4. AB is 1. So we get radical 2 over 4, which is equal to 2. هيدا correct. It says AC radical 2. هون هيدا برهنا هون AC radical 2. شفتوا هيدا هون؟ Yeah. هيدا AC equal radical 2. Diagonal. هلا الانجل, which angle? I have to prove the angle ABIE how much? Pi over 4. ABIE. ABIE. Instead of IE, which vector I can use? AC. So ABIE is equal ABAI or ABAC. ABAI هيدا الانجل how much? 45. 45. It is equal alpha. Therefore, S of B equals E. شو الميثود 2 هيدا؟ اوكي. بس فيك تروح شوي على الميثود 1. شو إذا كلهم كتبت هي والثاني كتبت استاذ ميسي. اوكي method 2 انا معي الامج of A. Yes, الامج of A is I. الامج of A is I. هيدا. والimage of C is a J. والimage of C is a J. الimage of C is a J. I need to find the image of B. I need to prove that the image of B is E. I can say triangle ABC is direct right isosceles triangle. ABC هيدا ال ABC شفنا هيدا triangle ABC Yes. is direct right isosceles triangle. I have A onto I, B onto I don't know. C onto نعمل proof إيه؟ هلا الإيمج of a direct right isosceles triangle شو لازم يطلع؟ كمان دايت ايسوسيليس. direct right isosceles triangle. أنا معي 2 points IJ بعد ناقص point. IJ مين؟ direct right isosceles triangle. IJE. IEJ is a direct right isosceles triangle. So image of B equal E. AI CJ B is E. يعني هي بصير ناقص point وهي point نعمل. Yes. لأنه similitude conserves geometric figure. هذا اللي هو البروف. Yes. عجبك method 2؟ يس أهين. بس أنا ما بعرف ليش بالمات إذا عملت هيك بروف بقول في شيء ناقص. ما عملت بروف. عرفت كيف؟ اثنيناتهم هينين.
وبي شو استاذ سؤال بي؟ سؤال بي كتير سهل. What is the image of ABCD? عنا انه A is C What is the nature of ABCD? square. سكوير. Direct square. A B C D. ال A شو عنده image؟ I. بعدين سي جي ال B مين عنده image؟ E. اي. ال C مين عنده image؟ J. J ال D مين بيطلع الايمج له؟ مين بده يطلع دايركت سكوير؟ I E J مين دايركت سكوير؟ F. I E J F. So what is the image of this square? Okay. We say part B, ABCD is a direct square. A onto I, B onto E, C onto J, D onto I don't know. The image of ABCD will be a direct square اللي هو IEJF. Is it a difficult part? نو استاذ. Did you write? يس. Okay. The plane is referred to a direct orthonormal system A, AB, AD. عندي orthonormal system. I draw an orthonormal system. هذا ال x-axis. هذا ال y-axis. اي بي اي دي اخذ 1 يونت. AB, AD 1 unit. AB 1 unit و AD 1 unit. يس. Determine the complex form of S. كيف يكون ال complex form of S? Z prime equal KZ plus B. Z prime equal AZ plus B. ما بيكون K. K إذا كان dilation. ما بنعرف. هاي معناها هي similitude. So 3 part A, the complex form Z prime equals AZ plus B. كل الترانسفورميشنز هني بهذا الفورم. Z prime equal AZ plus B. ال A is KEI alpha. ال K is radical 2. ال alpha is pi over 4. Equals radical 2 over 4 into cosine pi over 4 plus I sine pi over 4. ونحول من exponential ل trigonometric. هذا نرجع نحول لالجبرايك. Cosine pi over 4 is radical 2 over 2. وsine pi over 4 is radical 2 over 2. Expand. Radical 2 over 4 times radical 2 over 2. We get 1 over 4 plus 1 over 4i. Any questions still here? No. Then we will get Z prime equal 1 over 4 هذا ال A plus B. كيف نلاقي ال B هلا؟ ال B بالأوميجا. we use S of A equal I.
نستعمل شيء من الجيفن، يا اي اي يا سي جي، حيلا واحد مثل ما بدكم، Yes. يا اي اي يا سي جي، او بي لقينا كمان s of b equal e any point. So SA equal I means ZI equal 1 over 4 plus 1 over 4I ZA plus B. ZI, what are the coordinates of I in this figure? Half and half. Half and half. What are the coordinates of A? 0, 0. 0, 0. Good. So we say ZI هي half plus half I and ZA is 0. So B will be equal هذا 0 بيصير هذا كله 0 بيطلع ال B equal half I and Z prime equals 1 over 4 plus 1 over 4I Z plus half I. It is done, Haikaz? Yes. Finally, the last part. Deduce the fx of W, the center of S. كيف نجيب السنتر؟ هين هيدا Z omega equal Z B over equal B over 1 minus A. B is half plus half I. 1 minus A minus 1 over 4 minus 1 over 4I. Half plus half I, 3 over 4 minus 3 over 4I. By using the calculator. بالexam you can do it directly by using the, since you are allowed to use the calculator. Yes. Okay, this is all for today and for this exercise. أستاذ Yes. مشان تاست إذا ما فهمت شيء بركي أنا عجلت كتير وعملت سنت ورقة مرتين، إذا ما في شيء مفهوم قال لي بصورها كمان. والله ما فهمته بحط لك 0، شو مش هقول لك. باكي كبت لك باكي كبت لك امك البيبرز. بالكي I guess. لا بريتهم. اوكي يلا. لا برا. يلا see you tomorrow شباب. يا باي. لا باي استاذ. Bye.